Okay. So in every single chapter standard, we are going to have the intro, and then we are going to have the IUPAC naming. Okay, we are going to have the physical property, but in this case, we are not having physical property, I think. And then you are going to have your reaction. Okay, standard, all this. Okay, basically, yeah. So for this one, we only talk about your intro, your IUPAC naming, and also a bit of reaction. Okay. So introduction about benzene, you will always come across one word in the benzene is your aromatic. We always come across that we say, oh, it's an aromatic compound, it's an aromatic compound. Apa benda sebenarnya aromatic tu? So to achieve aromaticity or to identify that your compound is aromatic, there are a few requirements. This is the requirement. Okay, you have 4 requirements for you to make sure that your compound is an aromatic compound. The first requirement over here is cyclic. Cyclic and planar always come together. You should know that all the cyclic compound are actually a planar. Okay, semua cyclic kamu adalah planar. So you are having a cyclic, you are having a planar. Okay, the third requirement is a completely conjugated compound that has uninterrupted cloud of delocalized electron. I will show you what is this. Okay, so what is actually the conjugated compound that has uninterrupted cloud of delocalized pi electron? Okay, I'll show you what is this. And then Huckel's rule. Apa benda Huckel's rule? I will also show you in the example straight away. So the most standard aromatic compound that you always come across is your benzene. And your benzene, you will also can draw like this. Okay. You can also draw your benzene using a double bond, something like double bond, something like this. Okay. And this is your benzene. You know that your benzene is a C6H6. Therefore, you should know that every single carbon over here holding also 1 hydrogen to make sure that you complete 4 bonds. That is your benzene. So 4 requirements that you need to check. The very first one is cyclic. So are we having cyclic? Yes. It's a C6H6 cyclic, all right? It's a cyclohexane over here. So you are having a cyclic. Is that the planar? It's definitely a planar. Sebab semua cyclic mesti adalah planar. Okay? What is meant by completely conjugated pi electron? Apa maksud completely conjugated pi electron just now? Very simple. The completely conjugated pi electron means this one. You know that your double bond over here can move around. Okay? You should know that your bond can move around. Okay? So, bila dia boleh move around like this, that is what we mean by completely conjugated pi electron. Okay? Dia takkan kacau orang lain. It's very uninterrupted. It won't disturb others, but it can move along the way. Okay? Dia boleh bergerak melangkaui kawan-kawan dia, tapi dia takkan mengubah apa-apa. Okay? That is what we mean by completely conjugated pi electron. Okay? That is what we mean by. Next. Apa benda Huckel's rule? How do we see whether we obey Huckel's rule or not? The formula of Huckel's rule is the pi electron equals to 4n plus 2. That is the formula of Huckel's rule. Where if you are saying that you obey Huckel's rule, if you say you obey Huckel's rule, okay, then the n calculated, the n must be a whole number. Okay, dia mesti n tu mesti whole number. So untuk soalan ni, how many pi electron that we have? Pi electron that we have is 2 electron, 2 electron, 2 electron. So pi electron adalah 6 pi electron. When your 6 pi electron equals to 4n plus 2, solve the mathematics. 6 minus 2, you have 4 left, equals to 4n. N equals to 1. So n over n equals to 1 means n adalah whole number. Bila dia adalah n whole number, that means we obey Huckel's rule. So it's cyclic, it's planar, it's completely conjugated. Dia boleh bergerak tanpa kacau apa-apa. Dia boleh bergerak sama rata. And it obey Huckel's rule bila n yang kamu kira adalah n nombor bulat. N kamu mesti kena adalah nombor bulat, baru kita assume, kita bukan assume, kita kata dia obey Huckel's rule. Okay, so by that in mind, I'm talking about number of pi electron, bukan number of pi bond. So bila saya ada 3 pi bond over here, ada 3 double bond, the number of pi electron adalah 6.
Okay, that is how we shows it. Okay, contoh yang bukan aromatic. So kita nak tengok contoh kedua kat sini. Over here, I have a cyclic. Yes, it is a cyclic. It's a planar. Is that a planar? When it's a cyclic, it's definitely a planar. Is that completely conjugated? Alright, is that thing completely conjugated with the pi electron? Kita akan tengok lah. Alright, so saya lukis my structure with the double bond. And can my double bond move around and uninterrupt each other? Yes, my double bond can move around. So I can have something like this. So basically, yes, it's completely conjugated and cyclic planar. So is that thing obey Huckel's rule? Let's see. Obey Huckel's rule or not? Let's calculate. So I have pi electron equals to 4n plus 2. Pi electron is 4 pi electron over here because I have 2 over here and 2 over here. So I have 4 pi electron equals to 4n plus 2. I have 4 minus 2 equals to 4n. 2 equals to 4n. N equals to 1 over 2. So we disobey Huckel's rule. So bila kita disobey Huckel's rule over here, kita tak obey Huckel's rule, this thing adalah non-aromatic. Non-aromatic means dia bukan aromatic compound. Tapi tadi, this guy is an aromatic compound. Your benzene is an aromatic compound. Kenapa dia aromatic compound? Sebab dia memenuhi semua syarat. So when I say your aromaticity, I have 4 requirements, you need to fulfill all 4 requirements. Bukan salah satu atau salah 2 atau salah mana-mana. Tak. Bila kita kata aromaticity, dia kena fulfill semua requirement kat sini. Okay. So that is how we check the aromaticity and that is how we check the Huckel's rule. Okay. Make sure kamu boleh explain benda ni ya. Sebab kalau soalan exam tanya aromatic compound or not, this is what you are going to do. Draw the compound, state whether it's cyclic and planar or not, show the completely conjugated pi electron. Kalau ada, kalau tak ada, tunjuk dia tak boleh. Okay, kena tunjuk. Obey Huckel's rule or not, use the formula that I give to you. Pi electron equals to 4n plus 2. Kira sampai dapat n. Kalau n adalah nombor bulat, dia obey. Kalau n adalah nombor bukan nombor bulat, nombor titik perpuluhan, dia disobey. Okay, simple as that. Alright. Next, okay, Kekuli structure. What Kekuli structure is talking about over here is Kekuli structure proposed that the benzene ring over here, the benzene ring that we have over here, having 3 single bond, all right, and 3 double bond. So apa yang Kekuli structure saying that I have my single bond, that is my single bond, 3 single bond. I have my 3 double bond. That is my double bond. That is what Kekuli structure say. Okay. But when I put this thing into experiment, into a machine, kita letak benzene ring into a machine and I run the experiment. Okay, we can measure the bond length. So when I put the benzene ring into the machine, what happened is the machine stated that there is no single bond, there is no double bond. Kita boleh ukur bond length dia. Kita boleh tahu single bond panjang berapa, double bond panjang berapa. Saya bagi contoh lah. Kalau single bond adalah, katakan single bond adalah 1 cm. Bukan 1 cm tahu. Saya contoh je. Yang ni 0.5 cm. Okay. Tapi bila saya letak dalam mesin, saya perasan, oh saya tak ada pun ikatan 1 cm dengan 0.5 cm. Kalau Kekuli betul, if Kekuli is correct over here, I should have 3 1 cm, 3 0.5 cm. But in fact, what we have is 6. We have 6 bond that is probably about 0.7 cm. Okay. Saya tak ada 1 cm, saya tak ada 0.5 cm. Tapi saya ada 6 ikatan yang lebih kurang 0.7 cm. Okay. So what is this stand for? This stand for they are not double bond, they are not single bond. What happened is the bond can move around freely. The pi bond can move around freely. So dia takkan duduk setempat. Bila dia tak duduk setempat, dia boleh duduk di tempat tadi ataupun dia boleh duduk di sini. Alright? Dan bila dia tak duduk setempat sayang, apa yang berlaku is the bond
that you so-called double bond is actually moving all over the place. Dia actually bergerak semua tempat. Dia bergerak sentiasa tak duduk setempat. Therefore, you come across this structure. Okay, that's why you come across this structure as your benzene ring. Kenapa wujudnya structure ni? Because your double bond that you call double bond doesn't really sitting at that particular place. Kalau kamu kata dia double bond, dia tak boleh bergerak tau sayang. Kalau kamu kata dia adalah double bond, dia kena duduk dan diam. Dia tak boleh bergerak. Tapi bila dia boleh bergerak, bermakna dia sebenarnya bukan double bond. Alright, dia bukan double bond. Ikatan ini boleh bergerak non-stop. Okay, pi bond tersebut, the pi bond can move very freely. So when the pi bond move very freely, we don't have a fixed double bond. That's why we have 6 bonds that have the equal length. Okay, that's why Kekuli is actually somehow wrong. If you ask me, is Kekuli right? No, Kekuli is wrong. Okay, but why are we still using this structure? Structure yang kita lukis ini, structure yang kita tengah lukis ini is actually your Kekuli structure. Kalau Miss Wong kata Kekuli structure adalah salah, kenapa kita still lukis? Sebab it's still the best way to represent benzene ring. Dia masih adalah cara yang baik untuk lukis benzene ring. So we are still using until today. And this is the most correct one. Dua-dua betul ya, dua-dua betul. Tak ada salah, tak ada betul. Dua-dua betul. Cuma konsep Kekuli structure adalah salah. This concept adalah salah. So saya nak ingatkan kat sini sekarang, one thing that very important thing in the benzene ring that I want to remind you, benzene ring tak pegang double bond. Benzene ring tak pegang double bond, benzene ring tak pegang single bond. Benzene ring is a 6 carbon ring with 6 hydrogen where 3 pi bond, saya tak panggil double bond the 3 pi bond will be moving non-stop. There will be conjugate non-stop. It will keep on delocalized. Itu adalah benzene ring. Okay, so jangan bagi tahu lah teacher benzene ring ada double bond. Tak ada. Benzene ring tak ada double bond, benzene ring tak ada single bond. Okay, that is your benzene ring. Alright. So, next we are going to your IUPAC. IUPAC benzene special sedikit. Dia lain sedikit dengan alkane and alkene dia. Why dia lain? Because I have a benzene ring. Alright. It's not alkane, it's not alkene. Dia tak ada straight chain. Dia adalah benzene ring. So, what is the IUPAC nomenclature that we are going to talk about? We are going to look at benzene ring, but the standard format of IUPAC is still the same. Kalau dia adalah number dengan number, dia adalah comma, benda ni masih adalah standard. Kalau kamu ada number dengan alphabet, masih adalah dash, benda ni masih adalah standard. Okay, benda basic ni adalah sama because it's still IUPAC. So, first and foremost, very simple naming of benzene. When you have a mono-substituted benzene. Mono-substituted means saya ada satu. Bila kita ada satu substituent pada benzene, do you realize that saya tak letak nombor satu? That's the difference. Okay, kenapa saya ajar yang ni? Kita tak perlu letak nombor satu. Kenapa tak perlu letak nombor satu kat sini? Because when your benzene having only one substituent, that guy would definitely pegang nombor satu. When that guy definitely pegang nombor satu, kita tak perlu letak satu tu. So you can see the name is fluorobenzene, chlorobenzene, nitrobenzene. Tak perlu letak one fluorobenzene, one chlorobenzene. No, tak perlu. Sebab mono-substituted means hanya dia duduk dalam benzene, so dia automatically dapat nombor satu. Okay? Next, special name. This is still the mono-substituted benzene, but coming with a special name. Kita ada 6 special name yang kamu kena kenal. We have 6 special name that you need to know. When you have your benzene directly bonded to OH, directly bonded to OH, tak ada carbon, tak ada apa-apa antara tu, OH directly bonded to benzene is a phenol. CH3, satu CH3 sahaja, satu CH3 sahaja, bonded directly to benzene, we call it toluene. Okay? NH2 directly bonded to benzene is aniline. Okay, yang ni termasuk juga dengan benzene and apa-apa sahaja. So, yang menyebabkan dia aniline bukan sebab NH2. Yang menyebabkan dia aniline adalah N directly bonded to the benzene ring. The N
directly bonded to the benzene ring, that is aniline. Tapi toluene lain toluene mesti adalah CH3. Toluene mesti adalah CH3. Carbon lain kita tak kira sebagai toluene. Okay, so aniline, make sure we are talking about the N only. We are not talking about the NH2. The N directly bonded to the benzene ring, that is your aniline nama dia. Okay, special name. Next. When you have your benzoic acid, apa maksud benzoic acid? Benzoic acid means you have your carboxylic acid. So carboxylic acid directly bonded to your benzene ring is your benzoic acid. Sayang, directly bonded means tak ada orang lain duduk antara COOH dan juga benzene ring. That is your benzoic acid. COCH3, that is actually your C double bond O CH3. Okay, that is actually a C double bond O CH3 bonded to your benzene ring like this. So, benda ni adalah acetophenol. It's a ketone, betul? It's actually a ketone over here. And nama dia adalah acetophenol. Alright? Phenol is because of benzene, acetophenol. Alright? Next, CHO is actually C double bond O H bonded directly to a benzene ring. That is actually your aldehyde. I don't know whether you realize or not, but this is actually your aldehyde. So nama dia akan jadi benzaldehyde. Okay, benzaldehyde. That is your aldehyde. That is your ketone. Okay, nampak? So kita ada 6 special name. There is 6 special names that you need to know about benzene, all the way from phenol, your phenol, your aniline tadi, apa lagi tadi? Alright, your toluene, and then you have your benzoic acid, your acetophenol, your benzaldehyde. 6 ni kamu kena kenal, kamu kena hafal. Alright, senang je. Next, when you have a di-substituted, before I go for di-substituted means kamu ada dua lah. Alright, kamu ada dua. Kamu ada, let's say COOH, Cl. Alright, kamu ada dua. So, bila ada dua, means kita ada position. I have something new to introduce. Kita boleh ganti position tu dengan auto metapara. The name auto metapara, that's that represented by the symbol O, the symbol M, the symbol P. Apa maksud auto? Auto means position 1, 2. Okay? Meta, anybody? What is meta stand for? One, three. 1, 3. Tara? 1, 4. 1, 4. Okay? 1, 4. Nampak tak? This is what I mean by 1, 2. Okay? What does it mean by 1, 3? 1, 3 bermaknanya kita ada benzene ring dan dua-dua substituent duduk kat 1, 3. Duduk kat position 1, 3. Nampak tak? Alright, apa maksud 1, 4? 1, 4 bermakna dia duduk di tempat 1, dia duduk di tempat 4. So saya ada OH, katakan saya ada OH, saya boleh ada Br2, Br, sorry. So kamu nampak position 1, 2, 3, 4. So that is what we mean by 1, 4, 1, 3, 1, 2. Okay, so nama dia akan jadi apa? Kat sini, nama dia akan jadi 2-chloro. Kalau cara biasa kita tulis, kita akan tulis 2-chlorobenzoic acid. Alright, benzoic acid sebab kamu ada COOH kat sini. So that is my benzoic acid. 1, 2, so 2-chloro. Sekarang, selain daripada tulis 2-chloro, kita boleh ganti dengan O. Auto, sebab 1, 2 position. O dash chlorobenzoic acid. Okay, dan sayang, perasan tak? Antara O dengan chloro, Miss Wong guna dash. Kenapa antara O dengan chloro, kita guna dash? Sebab the O represent 1, 2. The O represent a position. So, O tu sebenarnya melambangkan nombor. Sebab tu kita guna dash. Alright, that's why we use dash. Dan kat sini, okay, next. When you have 2 bromo, I have the name can be 1, 3 dibromo benzene. Sebab apa dibromo benzene? Sebab saya ada position 1 bromo,
3 bromo. So dibromobenzene. Tapi selain daripada dibromobenzene 1,3, kita boleh ganti 1,3 tu dengan M. Sama juga dengan O, kita akan guna dash. M dash dibromobenzene. Okay. And why is the dash? The same story. Because the M over here represent position number 1,3. Sebab tu kita still guna dash. Walaupun kamu nampak mata kasar is a alphabet dengan alphabet. Tapi alphabet M ini melambangkan nombor. Okay. Sama juga dengan yang bawah. Yang bawah, nama dia akan jadi 4-bromo. Okay. 4-bromo phenol. So selain daripada guna 4-bromo phenol, saya boleh ganti guna P para 1,4 position, para dash bromo phenol. Okay. Alright. And any questions so far? Senang ya ni? Position. Okay. Bila masa nak guna auto meta para? Kalau kamu tanya saya, tak payah guna. Kita akan still stick with this answer. Kalau kamu tanya saya, the answer that I think will be easier for you will be still this. Tulis je nama ni. Tak salah pun. Guna je nama ni. Kenapa? Kalau macam tu, kenapa Miss Ong ajar? Miss Ong kata tak payah guna. Lepas tu kenapa Miss Ong ajar auto meta para ni? Saya ajar sebab saya takut exam keluar nama auto meta para. Tapi kalau kamu tanya saya, perlu guna atau tak perlu guna? Tak perlu guna. Alright, kita jangan guna auto meta para, kamu pening. Kita guna je nombor yang kamu biasa belajar masa IUPAC tu. Okay? That is your auto meta para. Kamu belajar untuk in case soalan exam bagi nama auto meta para. So kamu tahulah auto tu 1,2, meta tu 1,3, para tu 1,4. Okay? So, ni tak ada apa, ni contoh yang sama. Okay. When you have more than one substituent just now. Okay, like this. Bila teacher ada 2 substituent, kita ada COOH, saya ada Cl. Saya ada OH, saya ada Br. Macam mana Miss Ong tahu nama dia phenol, macam mana Miss Ong tahu nama dia benzoic acid? Kita ada priority chart. Okay, when you are having a multi-substituted benzene, 2 atau 3 dan ke atas. Okay, bila kamu ada lebih daripada satu lah. Okay, multi means more than one. When you have more than one substituted benzene, dia ada priority. This is the highest priority. Alright, this is the lowest priority. Apa maksud highest priority? Highest priority untuk jadi parent. So, carboxylic acid adalah yang paling kuat lah. Kalau ada carboxylic acid duduk kat situ, carboxylic acid kena jadi parent. Itu maksudnya. So, sama juga kat sini. Saya ada carboxylic acid. So, carboxylic acid kena jadi parent. Bermakna parent adalah this guy. Parent adalah this guy. Automatically, parent feature adalah benzoic acid. So, ada benzene duduk sekali dengan COH, parent mesti benzoic acid. Dan kalau parent adalah benzoic acid, nombor nak kira macam mana? Senang sangat. Carbon yang pegang parent, ni parent kita kan? Carbon yang pegang parent mesti dapat nombor 1. Carbon yang pegang parent mesti dapat nombor 1. Dan nak pusing ke mana? Pusing bawah atau pusing atas? Depends pada yang mana lagi dekat dengan kawan. Pusing bawah, 1, 2, 3, 4 baru jumpa orang. Pusing atas, 1, 2, 3 dah jumpa orang. So definitely 3 menang lah. Nak pusing atas atau nak pusing bawah sangat senang. Yang mana cepat jumpa kawan, yang tu kita pusing. Okay? Because we want to give the lowest possible number to the substituent. So, you have your parent is benzoic acid. Over here, nama untuk OH bila jadi substituent adalah hydroxy. XY, tak ada L kat belakang. So, 3-hydroxy adalah nama untuk OH. Tengok spelling, check spelling. Kat sini adalah bromo, so 4-bromo. And then you go for your substituent, you go for your alphabetically order, H dengan B. Definitely B come first. Therefore, nama penuh 4-bromo, 3-hydroxy. Alright, L tak ada hydroxy sahaja. Benzoic acid. As simple as that. Itu maksud dia
multi-substituted benzene. Multi-substituted benzene, kita ada chart that you need to follow where the highest priority is COH, the lowest priority is your halogen. X adalah halogen ya, X adalah your fluoro, chloro, bromo. Diorang duduk kat priority yang paling rendah. Dengan kata lain, sayang, diorang takkan jadi parent lah. Okay, fluoro, chloro, bromo semua takkan jadi parent. Okay, next. Same thing, that is my highest priority. So over here, saya ada Br, saya ada Cl, saya ada OH. Check lah, OH duduk mana? OH duduk sini. Cl, Br duduk sini. OH menang. So OH menang bermakna OH jadi parent. OH duduk dengan benzene, nama dia phenol. Dan kalau OH jadi parent, carbon ini carbon nombor 1. Okay, in this case, soalan saya, pusing atas atau pusing bawah? Anyone? Pusing atas atau pusing bawah? Atas. Dua-dua pun boleh. Dua boleh. Alright, dua pun boleh. Ada yang jawab atas, ada yang jawab dua-dua pun boleh. Kita tengok Kalau saya pusing atas, ada siapa yang jawab pusing atas tadi? Oh, tak ada pula, tak jadi pula. Okay, kalau kita pusing atas, kita akan jumpa kawan nombor 3. Okay, kita akan jumpa kawan nombor 3. Okay lah, tak ada masalah. Kalau kita pusing bawah, kita jumpa kawan nombor 3 juga. Okay, kita jumpa kawan nombor 3 juga. Okay, saya agree lah, sama je teacher. Tapi, bromo, fluoro. Kalau pusing atas dengan pusing bawah, masih akan memilih nombor yang sama, which is 3, 5. Soalan saya, kalau pusing atas dengan bawah, dua-dua bagi 3 dan 5. Saya nak tanya sekali lagi. Nombor 3 tu nak bagi kat bromo atau nak bagi kat kloro? Bromo. Kenapa? Bromo. Vertical order. Alphabetically order. Ingat alphabetically order kita hanya akan take concern kalau nombor yang kita pusing adalah sama. Kamu pusing atas, pusing bawah, pusing macam mana pun, semua orang dapat nombor yang sama. Okay, tak ada siapa yang lagi rendah. Semua dapat nombor yang sama. Kalau macam tu, nombor yang rendah kita akan bagi pada alphabetically order. Alright. So tak ada dua-dua pun boleh. Satu je jawapan dia. Jawapan dia adalah mesti kena pusing atas supaya bromo dapat nombor 3, kloro dapat nombor 5. Sebab pusing mana pun dapat 3, 5. Pusing mana pun dapat 3, 5, nombor 3 bagi pada alfabet yang rendah. So nama penuh dia akan jadi 3 bromo. Okay, sebab B datang dulu belajar ABC kan. 5 chloro, phenol. Okay, the alphabetically order of bromo and chloro. Nampak? Senang. Okay, sangat senang. So, yang tu kalau ada priority, kita ada benzoic acid, kita ada phenol. What happen kalau tak ada priority langsung? What happen kalau tak ada pun semua ni? Tak ada carbon, tak ada COH, tak ada aldehyde, tak ada alkohol, tak ada aniline. Semua adalah Cl, Br, iodine. So, kalau macam tu, siapa jadi parent? Parent adalah benzene. Okay, parent adalah benzene. So, kalau parent adalah benzene, siapa nak pegang nombor 1? Tu isu dia. Obviously, mesti akan jadi something like this. 1, 2, 3. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa mesti macam ni? Kenapa diorang chlorine, bromine, iodine mesti pegang 1, 2, 3? Sebab saya nak nombor terendah. So nombor terendah mestilah 1, 2, 3. Alright, so mestilah sama ada chlorine pegang 1, Br pegang 2, Br mesti pegang 2 dah. Perasan tak? Br mesti pegang 2. Br takkan lari dah. Bromo mesti adalah 2 bromo. Cuma sekarang, kloro nak pegang 1 atau iodo nak pegang 1? Anybody? Anybody? Oh. Alright, the same story. Kloro adalah C. Iodo adalah I. So obviously, kloro kita bagi nombor 1 lah. 1 kloro. Iodo kita bagi 3. Okay. Walaupun semua ni sama, kita boleh buat macam ni sebab nak
nombor yang diorang akan dapat sama tau. Semua orang akan dapat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pusing macam mana pun 1, 2, 3. Barulah 1 tu kita bagi kat kloro. So nama dia akan jadi 1 kloro pula. Bromo dulu. B dah. 2 bromo. 1 kloro. 3 iodobenzene. So bila tak ada substituent, nombor masih adalah ikut rules yang kita belajar sebelum ni. Kalau tak ada substituent, rules nombor masih adalah rules yang sama seperti kita belajar sebelum ni. Okay, ingat yang tu. Alright, next. What happen when benzene act as a substituent? Nama dia akan jadi phenyl. Alright, kalau benzene as a substituent, nama dia adalah phenyl. Bila masa benzene nak jadi substituent? Bila priority kamu tak duduk pada benzene ring. Bila priority kamu COH, COOH tak duduk pada benzene ring. Kat sini adalah 1, 2. So yang ni adalah etanol. Etanol adalah parent. Kenapa etanol adalah parent? Sebab dia adalah OH. Alright, dia ada OH. So kat sini dia akan jadi apa? Carbon number 1, carbon number 2, dia akan jadi 2 phenyl etanol. Okay, pacit ni akan jadi substituent, so nama dia akan jadi phenyl. 1, 2 akan jadi etanol. Okay, same thing. 1, 2. I have my, what do we call that? Parent ethanoic acid. Parent adalah ethanoic acid. So pacit ni akan jadi phenyl substituent. So dia akan jadi 2 phenyl. Alright, ethanoic acid. So tak ada apalah. Just benzene right now become a substituent. So nama dia berubah from benzene to become phenyl. That's it. Nothing much over here. Okay. When will this become a substituent? As simple as because your functional group is not located on benzene. Okay. So when your functional group is not located on benzene, functional group tu akan jadi parent lah. Okay. Alright. Last but not least. Last naming of benzene. Kita ada one last special group. Bukan special name tau. Special group. Special group is when you have your benzene directly bonded to a CH2. Benzene directly bonded to a CH2, we call it as a benzyl. We call it as a benzyl. So contoh that is my benzyl. Alright. So saya ada Br. So what do we call that? We call it benzyl bromide. Okay, it's a special group, benzyl, CH2. Sama juga, that is my benzyl. Okay, mesti CH2 sahaja ya. That is my benzyl. So this will become my benzyl alcohol. Tak ada apa. OH. Okay, so special group, bukan special name. Special group adalah CH2 benzene ring. That is the special group. Okay. Nothing much over here, just naming, a lot of naming. All right, any question for the naming so far? Boleh? Okay, a lot of practice, okay, a lot of practice, and especially this thing lah, this list. You need to know the list, you need to know which one will become your priority. Okay, I can give you a bit of example over here, macam yang ni tadi. So, kenapa yang ni jadi benzoic acid? Sebab saya ada COH. COH akan jadi boss kat sini. So COH akan jadi boss, so yang ni jadi parent lah. So bila yang ni jadi parent, yang ni pegang nombor 1. Bila dia pegang nombor 1, pusing kat mana? Pusing kat atas lah, sebab jumpa kawan lagi cepat. Nampak? Okay, that is how we use the list of priority just now. So you need to roughly know. Ada yang kita belajar, saya tak payah ingat semua. Ingat yang ni, ingat kita belajar, jarang lah tapi boleh lah. Aldehyde kita belajar, OH kita belajar, aniline kita belajar, betul. Alright, yang lain double bond, triple bond tu je. Yang lain yang kamu nampak tak ada tu, tak payah hafal pun. Hafal yang kita akan jumpa je. Alright, hafal yang ni je, hafal yang kita akan jumpa. Jumpa carboxylic acid boss. Jumpa yang ni adalah carboxamide. Alright, jumpa carboxamide, ada C double bond O, C double bond O mesti menang. Perasan tak yang semua duduk kat atas, sampai kat sini, semua yang pegang double bond O. Perasan tak? So semua yang ada double bond O akan menang dulu. Lepas tu baru datang kat single bond. Ni adalah C single bond OC. Yang ni adalah single bond OH. Nampak? Senang je, tak susah pun.
Alright, tak susah pun. Siapa yang ada double bond O tu menang dulu. Lepas tu baru single bond O, single bond N, yang tu baru datang. Okay, yang ni kena ingatlah. OH akan datang terlebih dahulu before aniline. Your phenol come higher priority than your aniline. Okay, tak payah hafal semua. Tolonglah jangan hafal semua. Okay, so that is the name for your benzene. I hope it's okay. It's actually easy. It's actually easier. Well, it's only a benzene with 6 carbon. What else you can do with that? Okay, next and last but not least for this topic adalah chemical reaction. And in benzene chemical reaction, sangat senang. Oh, dan mesti akan keluar. Because you only have one type of reaction, which is electrophilic aromatic substitution. I hope you remember that your benzene ring over here, okay, having bond with hydrogen. Jangan lupa. Tolong jangan lupa. And we talk about this in your type of reaction the other day. Your benzene ring can only undergo one thing, electrophilic aromatic substitution. Dia hanya boleh ganti the hydrogen yang kat luar. Dia tak boleh pecah the bond. Kenapa tak boleh pecah the bond? Remember, they are not double bond. Diorang bergerak non-stop way. Mana hantar ikatan tu duduk mana yang Han nak putuskan. You cannot break the ring, you cannot break the benzene ring ever in your life. Benzene ring tak boleh dipecahkan. Always remember that. So the only things that you can do is you can do substitution towards the benzene ring. And you should know that your benzene ring is always a nucleophile. Your benzene ring is very, very electron rich. It's always a nucleophile. Bila dia adalah nucleophile, siapa yang boleh masuk dan menggantikan hydrogen? Always the electrophile. So, your benzene ring can only undergo one type of reaction, electrophilic aromatic substitution. That's it. Okay? And your electrophilic aromatic substitution in benzene ada 4 jenis reaction. Kita boleh buat halogenation, kita boleh buat nitration, kita boleh buat Fiederkraft alkylation, Fiederkraft acylation. In halogenation, produk yang kamu akan dapat adalah benzene ring with a halogen. The X over here can be fluorine, chlorine, up to the question lah, bromine, and so on. Nitration, the product yang kamu akan dapat di nitration adalah your benzene ring with NO2. Yang ni yang kita akan dapat. Okay? In your Fiederkraft alkylation, Fiederkraft alkylation yang kamu akan dapat adalah benzene ring dengan R group. What is actually R group? R group is your carbon group. Okay? R group is your carbon group. 1 carbon, 2 carbon, 10 carbon, 20 carbon, cyclic, straight chain, branches, tak kisah. Tapi adalah your R group. Okay? Fiederkraft acylation over here, very similar but slightly different. The only difference is C double bond O R. Dia ada C double bond O. R group pun sama. R group adalah alkyl group. Alkyl group over here adalah your carbon group. Carbon, 1 carbon sampai 20 carbon, cyclic, straight chain, branches, tak kisah. Okay? So we are going to look at each and every one of them. Okay? In details. This is the summary sahaja. Summary sahaja, saya nak tunjuk in detail. Okay? So, halogenation, apa yang kita akan guna? Sama ada Cl2, catalyst adalah AlCl3, Br2 catalyst adalah FeBr3. Catalyst boleh guna ataupun AlBr3 kat sini. This is your catalyst. Make sure catalyst kamu ada. Make sure catalyst kamu ada. Catalyst kamu tak ada, reaction tak akan berlaku. Okay? I want to remind you that it's a substitution. Why is that a substitution? Because your carbon is actually holding a hydrogen. So, apa yang berlaku? Sangat senang. Hydrogen diganti oleh Cl dan Br. Dan kita tak habis lagi. Jangan lupa byproduct. HCl, byproduct HBr. Why the byproduct HCl come from? The one of the Cl coming from the Cl2 and the H combined. The H and the Br. That is your HCl and your HBr. Byproduct. Diorang adalah byproduct. Byproduct bermakna diorang bukan produk tau. Diorang produk sampingan sahaja. Diorang produk kecil-kecil yang duduk kat tepi tu. Okay? That is your halogenation. Tak ada apa. In here, I want to remind only one thing sayang.
the reagent and the condition. Jangan lupa the reagent and the condition. Jangan lupa catalyst lah dengan kata lain. Okay? While your nitration tak ada pilihan lain, sangat senang. Satu benda je kita boleh buat untuk nitration, guna concentrated HNO3, concentrated sulfuric acid, 55 degrees Celsius. Certain buku akan tulis 50 to 55 degrees Celsius. Certain buku akan tulis approximately 55 degrees Celsius. Tak kisah. Tapi temperature wajib. Semua benda yang saya ada kat sini kamu wajib ada. Perkataan concentrated pun wajib. Concentrated HNO3, concentrated H2SO4. And the reaction that happened is the hydrogen will be substituted by the NO2. Byproduct kat sini adalah H2O. Okay? Oh, lupa. Kita kata electrophilic kan? Electrophilic, what do we call that? Electrophilic aromatic substitution. So siapa electrophile? Electrophile adalah Cl positive. Electrophile adalah Br positive. Okay? Orang yang mengganti itu adalah electrophile kita. The electrophilic aromatic substitution. Who is the electrophile? Okay? Same thing over here. Siapa electrophile kita? Rasa-rasa siapa electrophile kamu? Anyone? H plus. Electrophile. Tengok Siapa electrophile? Orang yang mengganti H adalah electrophile. Orang yang mengganti H adalah electrophile. So siapa yang ganti H? NO2. NO2 je. NO2 je. NO2 what? NO2 minus. Oi, electrophile. Plus. Electrophile minus. Aku ketuk kepala hang sampai penyek nanti. Electrophile, NO2 plus. That is the electrophile that involved in your electrophilic aromatic substitution. Kamu kata yang berlaku adalah electrophilic aromatic substitution. So siapa electrophile yang menyebabkan benda tu berlaku? Your NO2. Okay? Next. This one. This one saya nak expand sedikit. Nak expand kat mana? Expand pada carbon yang pegang Cl sahaja. Expand pada carbon yang pegang Cl sahaja. CH3, CH2, CH. Carbon yang pegang Cl, CH3. Sebab apa? Ikatan yang putus adalah ikatan antara carbon yang pegang Cl. Ini. This bond will break. Alright? Carbon yang pegang Cl. Tengok carbon yang pegang Cl adalah carbon yang menggantikan hidrogen itu. Okay? Hidrogen ni akan keluar. Tak apa, keluarlah. So siapa carbon yang akan menggantikan hidrogen tu? Carbon yang pegang Cl tadi akan masuk menggantikan. Salin balik sahaja. So who is the electrophile over here? The electrophile over here akan jadi CH3, CH, carbon yang terikat dengan tu, positif duduk pada carbon yang terikat dengan benzene ring. Positif duduk pada carbon yang terikat dengan benzene ring. This is the carbon. Okay, that is your electrophile. And it doesn't really matter how your alkane look like. Kalau teacher ada alkane, tak kisah. Saya ada cyclic sekalipun. Alright, saya ada cyclic, saya ada CH2, CH3, saya ada Cl. Kita hanya akan fokus pada carbon yang pegang Cl. Okay, tadi dah pegang Cl, tak nak Cl lah, Cl je bila nak pandai kan, pegang Br. So saya akan fokus pada carbon yang pegang Br je. Dengan syarat, catalyst saya kena wujud. Catalyst saya AlBr3. Ingat kalau Cl kita guna AlCl3. Kalau Br kita guna AlBr3. So apa yang berlaku? Benzene ring kekal. Benzene ring kekal. Alright, ikatan yang akan terikat pada benzene adalah carbon ini yang kehilangan Br. Carbon ini adalah carbon yang pegang cyclo tadi. Okay, 5 carbon. And then sebelah dia ada apa? Sebelah dia ada CH2, CH3. Salin balik sahaja. Ikatan yang putus ini, yang kehilangan Br, carbon yang kehilangan Br
akan terikat balik dengan benzene ring. Nampak? So, who is the electrophile? Electrophile over here adalah orang yang kehilangan Br. Your electrophile is this thing. CH2, CH3. Your electrophile is where the carbon over here holding positive. That is your electrophile. Okay? Nampak tak? Ni, this is your electrophile. This is your electrophile. Okay? And don't forget the byproduct. Pakcik ni byproduct obviously HCl. Byproduct HBr. Standard. Okay? Sebab Cl keluar dengan H, Br keluar dengan H. Alright? Gabung dapat HCl, dapat HBr. Nampak? So, in the feeder craft alkylation, saya tak nak kamu nampak benda ni susah. Benda ni senang je weh. Kita hanya perlu cari seorang. Siapa carbon yang pegang Br, siapa carbon yang pegang Cl. Habis lah. We only focus on that bond. The bond will break. Bye-bye, the bond break. So, carbon yang kehilangan Br tu akan duduk terikat dengan benzene. That's it. That's it only. Salin balik sahaja. Tak ada buat apa pun. Okay? Senang sangat. And last but not least, feeder craft oscillation. Lagi senang gila. Sangat senang. Kenapa? Sebab kita akan guna acyl chloride. Nampak tak acyl chloride? Dan lagi senang sebab apa? Mesti adalah acyl chloride. So mesti AlCl3. Catalyst tak ada, tak boleh ya. Catalyst tak ada, reaction tak jadi. Sama ikatan yang putus. Carbon yang pegang Cl, carbon yang pegang Cl. Nampak? So carbon ini, carbon yang pegang double bond O, duduk balik di benzene ring. Dia akan ganti hidrogen ini. Dia ganti hidrogen ni, C double bond O salin balik. C double bond O salin balik. Nampak? Sangat senang. And the byproduct will only have one, HCl. Sangat senang. Kita only fokus pada orang yang kita nak fokus. Sayang, belakang ni panjang mana pun, belakang ni besar mana pun, kita tak kisah weh. Kita salin balik je. Soalan bagi belakang ni 10 carbon, 20 carbon, ring besar lagi, ada lagi apa pun. We don't really care. Kita salin je lah apa yang dia ada tu. Alright, apa yang kita kisah adalah carbon mana yang pegang Cl, carbon mana yang pegang double bond O. Putuskan ikatan yang pegang Cl, putuskan ikatan yang pegang Cl, carbon ini sahaja adalah carbon yang kita nak tengok. Yang lain, salin balik ikut susunan biasa. Okay, that is your feeder craft oscillation. Apa beza alkylation dengan oscillation? Oscillation kena ada double bond O. Oscillation adalah double bond O. Okay, that is the 4 reaction that you have for your benzene. And kind reminder, they are all electrophilic aromatic substitution. Alright, diorang semua adalah electrophilic aromatic substitution. So it's very important for you to know who is the electrophile. Okay, the electrophile over here adalah Br plus, Cl plus. Electrophile over here NO2 plus. Electrophile over here carbon positive kamu. Electrophile over here C double bond O positive kamu. Okay, that is your electrophile. Okay, and don't forget all the catalysts. Your FeCl3 or FeBr3 ataupun kat sini boleh guna AlX3, AlBr3, AlCl3. Sama juga concentrated HNO3, concentrated sulfuric acid 55 degrees Celsius. Same catalyst AlCl3, AlCl3. Kat sini boleh guna Br . Kalau guna Br dia akan jadi AlBr3. Okay? Sangat-sangat senang. Don't sure you know that your benzene is undergo electrophilic aromatic substitution. Everything is saturated. Kita hanya boleh ganti hydrogen. Reaction hanya 4 ini sahaja. Tak ada reaction lain. Okay? Any question? No? Alright, no question. I have question. My question is not a question, it's a statement. My statement is, kita akan buat extra class Khamis malam ni. Boleh? Boleh. Kita akan buat extra class Khamis malam ni, sejam je. Kita akan masuk Halo Alkane.
saya nak cuba buat extra class sedikit supaya hujung sebelum exam tu kita boleh ada at least 2 minggu untuk kita buat revision sedikit. Okay, kita buat past year sedikit. So kita akan buat kelas malam Khamis ni. Alright, kita akan buat kelas malam Khamis and kita akan bincang haloalkane. If you have any problem about the benzene, then you can let me know. Alright. Tak ada apa, I think that's it for today and that's your attendance. Have a good day and I'll see you guys on Thursday night and next week face to face. Thank you, madam. Thank Thank you, madam. you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, madam. Thank you, Miss. Thank you, madam. Thank you, Miss.